Hi students, good afternoon. 10th Mathematics, Chapter 7 Mensuration, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Namakkal. In the previous class, we have completed 5 sums in exercise 7.3, combined solids. Now, today, we have discussed the remaining 7 sums in exercise 7.3. So, first sum today in exercise 7.3, third sum. From the solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and the diameter is 1.4 centimeter. A cone of the same height and the same diameter is curved out. Find the volume of the remaining solid to the nearest centimeter cube. So, what is given in the question? There is a safe cylinder. The dimensions in the cylinders are radius and height. So, the height is given, that is 2.4 centimeter, and the diameter is given, that is 1.4 centimeter. From the diameter, we have to find the radius. Okay. So, now in the question, a cone of the same height and the same diameter is curved out. What is meant by curved out? Curved out means it cut from the cylinder. அதாவது cylindrical shapeல இருந்து ஒரு conical shape வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. சிலிண்டரோட ரேடியஸும் கோனோட ரேடியஸும் ஈக்குவல் அண்ட் சிலிண்டரோட ஹைட்டும் கோனோட ஹைட்டும் ஈக்குவல். The cylinder and cone, there are two solids in the sum. The two solids, cylinder and cone, have same height and same radius, that is same diameter means same radius. Okay. So, height of the cylinder is 2.4 centimeter means height of the cone also 2.4 centimeter. Diameter of the cylinder is 1.4 centimeter means diameter of the cone also 1.4 centimeter. So, ஒரு சிலிண்டரில் இருந்து எதை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோனை வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஸோ அதே ஹைட்டுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கோன் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. அப்படி கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ரிமைனிங் சாலிட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, இந்த ரிமைனிங் சாலிட்ஸோட வேல்யூம் என்னன்னு கேட்குறாங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ கொஸ்டின் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? So, look at the diagram. This is cylinder. In the cylinder, height is 2.4 centimeter. This is cone, height 2.4 centimeter. These two heights are equal and diameter is 1.4 centimeter. Therefore, radius is divided by 2, that is 0.7 centimeter. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பாயிண்டில் இருந்ததுன்னா ஃப்ராக்ஷனில் மாற்ற சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 0.7 ரைட் ரிட்டன் as 7/10 centimeter. ஸோ இந்த டயக்ராம், that is the radius of the cone and radius of the cylinder. This also radius of the cylinders 0.7 centimeter. In the formula we apply 0.7 as 7/10. Okay. Next, height of the cylinder is 2.4 centimeter. It is also written as 24/10 centimeter. So 2 centimeter as 24/10 centimeter. For cone, radius also 7/10 centimeter. Height also 24/10 centimeter. So, from this cylinder, we curved out the cone. This cone should be
curved out from the cylinder. So what is the volume of the remaining solids? So கட் பண்ணி எடுத்தது போக மீதி இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் சாலிட்ஸோட வேல்யூம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ டோட்டல் வேல்யூமில் இருந்து சிலிண்டரோட வேல்யூமில் இருந்து கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய கோனோட வேல்யூமை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்? ரிமைனிங் சாலிட்ஸோட வேல்யூம் கிடச்சிரும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் சிலிண்டர் டயாமீட்டர் 1.4, radius 7/10, height 24/10 cm. For cone, radius 7/10 cm, height 24/10 cm. Therefore, volume of the remaining solid equal to volume of the cylinder minus volume of cone. ஸோ சிலிண்டர்லேருந்து கோனை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். அப்போ சிலிண்டரோட வேல்யூமில் இருந்து கோனோட வேல்யூ மைனஸ் பண்ணால் ரிமைனிங் சாலிட்ஸோட வேல்யூம் நமக்கு கிடச்சிரும். ஸோ the formula, applying the formula, what is the formula for volume of cylinder? The volume of cylinder is pi r squared h. Volume of cylinder is pi r squared h. What is the formula for volume of cone? 1/3 pi r squared h. So pi r squared h minus 1/3 pi r squared h. Taking pi r squared h as common, the remaining is first one pi r ஸ்கொயர்டு ஃபுல்லாக வெளியில் எடுத்துட்டா 1 மட்டும்தான் மீதி இருக்கும். ஸோ 1 மைனஸ் இதுலேயும் pi r ஸ்கொயர்டு ஹெச் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டா ரிமைனிங் 1/3 மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ pi r ஸ்கொயர்டு ஹெச் வெளியில் எடுத்துட்டா ரிமைனிங் 1 minus 1/3. ஸோ 1 minus 1/3 டேக்கிங் LCM, தட் இஸ் 1/1 minus 2/3. இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 into 3. ஸோ 3 minus 2/3. 3 minus 2 equal to 3 minus, so 1 minus 1/3, 1 minus 1/3, it is equal to by 1, then cross multiplication. So 3 into 1, 3 minus 1 by 1 into 3, 3 is equal to 2/3. So 1 minus 1/3 is equal to 2/3. So applying the dimensions, pi is 22/7 and r squared 7/10 into 7/10, h is 24/10 into 1 minus 1/3 is equal to 2/3. Okay, we simplify it. So cancel 7 and 7 and cancel 3 1 times, 24 8 times. So the remaining is 22 into 7 into 8 into 2 divided by 1000. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் 2யும் 10யும் டிவைட் பண்ணலாம், கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணோம்னா 5 டைம்ஸ் வந்துடும். கீழே டினாமினேட்டரில் 5 into 10 into 10ன்னு மாறிடும். இன்னொரு 22யும் 10யும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கூட அந்த இடத்துலையும் 5ன்னு மாறிடும். அப்போ இந்த டினாமினேட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 into 5 25 into 10 215 மாறிடும். உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக டிவைட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் எப்போவுமே டினாமினேட்டரில் 10ஓட மல்டிபிள்ஸில் இருந்ததுன்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டாம். ஒன்று ஃபுல்லாக அந்த 10 கேன்சல் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா கேன்சல் பண்ண வேண்டாம். இப்போ இந்த 10 வந்து அடித்தா 1 டைம்னு வரணும். மேலே எதையாவது ரிமூவ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். அப்படி இல்லையா இந்த 10 கேன்சல் பண்ணாமல் வச்சுக்கணும். அப்போ தான் கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ 1000 டிவைட் பண்ணுறதுனா ஈஸி, அதே 250 டிவைட் பண்ணுறதுனா கஷ்டம். 1000 டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா 3 டிஜிட் வந்து டாட் வந்து லெஃப்ட் சைடு மூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஸோ அதனால் வந்து எப்போவுமே டினாமினேட்டரில் இந்த சாப்டர் பொறுத்தவரைக்கும் 10ஓட மல்டிபிள்ஸில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் டினாமினேட்டரில் அப்படியே வச்சுக்கிங்க. இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஸோ த நெக்ஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது 2464 டிவைடட் பை 1000. ஸோ 3 டிஜிட்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு பாயிண்ட்டை மூவ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கேருந்து 3 டிஜிட் மூவ் பண்ணும்பொழுது 2.464 சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ அதை 2 டிஜிட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணும்பொழுது 2.46 centimeter cube. This is the volume of the remaining solid. Okay, ஸோ சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான சம்மு. ஒரு சிலிண்டர்லேருந்து ஒரு கோனை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். கட் பண்ணி எடுத்தது போக ரிமைனிங் சாலிட்ஸோட வேல்யூம் கேட்குறாங்க. தேவையான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வேல்யூம் ஆஃப் தி ரிமைனிங் சாலிட் ஈக்குவல் டு வேல்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் மைனஸ் வேல்யூம் ஆஃப் கோன். ஓகே.
Next some example, in exercise 7.3 question number 7. This is very simple question. A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r units. That means a right circular cylinder just enclose a sphere of radius r unit. ஒரு சிலிண்டருக்குள்ளார r யூனிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பியரை வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வந்து உள்ள ஃபில் பண்ணுறோம். கால்குலேட் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பியர். ஸோ அண்ட் செகண்ட் ஒன் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி சிலிண்டர். தேர்ட் ஒன் ரேஷியோ ஆஃப் தி ஏரியா obtained in first and second. Okay. So this is the diagram. This is sphere light green. Sphere means it has diameter. These are diameters. Half of the diameter is radius. So this one is radius. This one is this. These four sides are radius. Therefore, this is the radius of the cylinder. These also are the same r units. Now we come to find the height of the cylinder. So height of the cylinder is, that is the height of the cylinder. H equal to this is r plus r is equal to 2r. Height of the cylinder is equal to diameter of the sphere. Okay. So now the answer, the radius of the sphere is r units. Okay. Sphere radius r units and radius of the cylinder is also r units. Okay. For cylinder radius is r units, height equal to 2r units. 2r units அப்படின்னா எதுன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு? diameter of the sphere is equal to height of the cylinder. Okay. Now first one, to find the surface area of the sphere. What is the formula for surface area of the sphere? That is 4 pi r square units. What is the radius of the sphere? Sphere oda radius is also r units. So we applying r as r. So there is no change in the formula. The first question answer is the surface area of the sphere equal to 4 pi r square units. Okay. Our second one, the curved surface area of the cylinder. So what is the formula for CSA of cylinder? That is 2 into pi into r into h. Okay. Here what is the radius of the sphere? Radius of the sphere is also, that is r. What is the height of the sphere? Height of the cylinder? Height of the cylinder is equal to 2r. So we applying this into the formula. So curved surface area of the cylinder equal to, curved surface area of the cylinder equal to formula 2 pi r h square units. 2 into pi into r into, we applying h as 2r because height of the cylinder is 2r units. So we multiply 2 pi r into 2r, we get 4 into pi into r square. So again the CSA of the cylinder is 4 pi r square units. Okay. So surface area of the sphere also 4 pi r square units, and the curved surface area of the cylinder is equal to 4 pi r square units. The third question is, in the first and the second, what is the ratio of the areas obtained in first and second? How to find the ratio? The ratio means dividing each one. So area of the surface area of the sphere divided by curved surface area of the cylinder. So 4 pi r squared divided by 4 pi r squared, that is 4 pi r squared is to 4 pi r squared. So cancelling all, we get 1 is to 1. Okay. This is the very simple sum. So first you understand what is the question. Okay. This is the diagram. So first you understand the diagram, then it is very easy one. Okay. This is question number 7. We have completed question number 7, and next one, example 7.27. A funnel consists of a frustum of a cone attached to a cylindrical portion 12 meter long attached at the bottom. So here there are two solids combined. First one, frustum of a cone. Second one, cylinder. So a frustum of cone and a cylinder combined together to get a new solid. This solid is called
funnel. Okay, a funnel consists of a frustum of a cone attached to a cylindrical portion 12 meter long. That means height of the cylinder is 12 centimeter long attached to the bottom of the frustum. Okay, so we know that the frustum safe solid. In the frustum safe solid, we attached the cylindrical safe in the bottom of the frustum. Okay, do you understand the question? Okay, the total height of the solid funnel is 20 centimeter. That means the height of the frustum plus height of the cylindrical portion is equal to 20 centimeter. Diameter of the cylindrical portion is 12 centimeter and the diameter of the top of the funnel is 24 centimeter. So that is top of the funnel, its diameter is 24 centimeter. From this we have to find radius capital R, and cylindrical portion, diameter of the cylindrical portion is 12 centimeter. That means this is the bottom of the frustum also. Okay, bottom of the frustum and diameter cylindrical portion, diameter of the cylindrical portion is same. Okay, from this we have find the smaller. Okay, then total height is 20 centimeter, cylindrical portion height is 12 centimeter. So we find the height of the frustum, 20 minus 12, that is 8 centimeter. Okay, now look at the diagram. This is the combined figure. This is frustum and this is cylindrical portion. Okay, here the total height of the solid is 20 centimeter and height of the cylinder is 12 centimeter. These two are given, so we have to find the height of the frustum. So height of the frustum is 12, 20 minus 12 is equal to 8 centimeter. Okay, and diameter of the bottom is 12 centimeter. From this we have to find the radius of the cylinder and radius of the frustum. So the diameter of the frustum and the diameter of the cylinder are same. Okay, the two base the frustum and cylinder are attached. So இந்த இடத்துல சிலிண்டரும் frustum-ஓட பாட்டமும் ரெண்டும் சேர்ந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஸோ ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் ரேடியஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் தி radius diameter of the top of the funnel. Okay, from this we find the radius, so it is half of the diameter. Okay, now the answer, diameter of the top is 24 centimeter, therefore radius capital R is 12 centimeter, and the diameter of the bottom is 12 centimeter, therefore radius is 6 centimeter, and the height of the frustum equal to 20 centimeter minus 12 centimeter, we get 8 centimeter. That is, we take it is capital H. Okay, நீங்கள் ஆறு H1 H2 கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ நாம் வந்து இந்த இடத்துல height of the frustum வந்து capital H அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். And for cylinder, diameter is 12 centimeter, that is diameter, so radius is 6 centimeter, and the height is given, that is 12 centimeter. It has small h. Okay, now what is the question? What is the question? Find the outer surface area of the funnel. Find the outer surface area of the funnel. So in the question, so find the outer surface area of the sphere. இந்த
இடத்துல கொஸ்டினில் வந்து ஃபைண்ட் தி அவுட்டர்னு மட்டும் இருக்குது. ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி frustum, punal. Okay, find the outer surface area. So outer surface area means this is outer surface area. Okay, for outer surface area we have, what is the formula for slant height? So we need, in the cone, the surface area, we need slant height. So first we going to find the slant height of the frustum. Okay, so slant height of the frustum equal to L equal to, for cone L equal to root r squared plus h square. Okay, in the frustum the r squared is changed as r minus r whole square. Okay, the slant height of the frustum L equal to root r minus r whole square plus h square. So we take capital H as the height of the frustum. So we apply capital R minus small r. So capital R is 12 cm, small r is 6 cm. That is capital R, that is small r. So 12 minus 6. 12 minus 6 is 12 minus 6 whole square, that is 6 whole square, that is equal to 36. And the capital H whole square, capital H is 8 cm, so 8 whole square equal to 64. So equal to square root of 36 plus 64 100. So square root of 100 is equal to 10 cm. That is the slant height of the cone. Slant height of the cone is 100. Square root of 100, it is equal to 10 centimeter. So now applying the formula. Outer surface area of the funnel equal to, that is curved surface area CSA of cylinder plus CSA of frustum. So here we write one step. Outer surface area of the funnel is equal to CSA of cylinder plus CSA of frustum. Okay, before going to the write this step, we write outer surface area of the funnel equal to curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the frustum. Okay, now applying the formula. Curved surface area of this cylinder is 2 pi RH. Curved surface area of the frustum is pi into capital R plus small r into L square units. Okay, now we take pi as common, then remaining is 2 into r into h. Here pi is common, remaining is r plus r into L. So applying the dimensions, pi as 22/7 and 2 into radius, small, that is radius of the cylinder is 6 and the height of the cylinder is 12. 2 into 6 into 12 plus r plus r. So r is, capital R is 12, small r is 6. So capital R plus small r into L is, just we find L is 10 centimeter. Okay, so 22/7 into 2 into 6 into 12. 2 into 6 into 12. 2 into 6, 12. 12 into 12, 144. So 12 plus 6 equal to 18 into 10. Then 22/7 into 144 plus 10 into 118 is 180. So 144 plus 180 is 324. So we multiply 22 into 324. We get 7128 by 7. So divided by 7. This is very very important. So divided by 7, we get 1118.28571. So it is rounded. We get 1018.29 centimeter square. This is the outer surface area of the funnel. Okay, 1018.29 centimeter square. Okay, do you understand what is the example 7.27? Okay, so this is the one funnel combining two solids. One is frustum and another one is cylinder. Okay, cylindrical portion height is 12 centimeter
and diameter 12 centimeter. Okay, so cylindrical portion oda height diameter la irundhu radius நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஃப்ரஸ்டமுக்கு அதே மாதிரி டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சிலிண்டரோட டயாமீட்டரில் இருந்து ஃப்ரஸ்டமோட பாட்டம் ரேடியஸ் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்ட் ஃப்ரஸ்டமோட ஹைட்டை மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃப்ரஸ்டோட ஹைட்டு வந்து டோட்டல் ஹைட்டிலேருந்து சிலிண்டரோட ஹைட்டை மைனஸ் பண்ணால் ஃப்ரஸ்டமோட ஹைட்டு கிடச்சிரும். ஸோ எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது மெஷர்மெண்ட்டு. ஸோ நமக்கு ஃபார்முலாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃப்ரஸ்டம் ஃபார்முலாவில் எல் வருது. ஸ்லாண்ட் ஹைட் வேணும் நமக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லாண்ட் ஹைட்டோட ஃப்ரஸ்டமோட ஸ்லாண்ட் ஹைட் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்றோம். ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா ஏற்கனவே நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ L = 10 cm கிடைக்கிது. ஸோ ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி பையை காமனாக வெளியே எடுத்து சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான். லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், 7ஆல் டிவைட் பண்ணணும். 7128 நம்ம எதால் டிவைட் பண்ணணும், 7ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். ஓகே, டு யூ கிளியர்? ஓகே, நவ் example 7.26. The example 7.26, Arul has to make arrangements for the accommodation of 150 persons for his family function. So Arul வந்து ஒரு 150 பர்சனுக்கு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு அக்கமடேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறாரு. For this purpose he plans to build a tent which is in the shape of cylinder surmounted by a cone. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக அருள் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு டென்ட் போடுறாரு. அந்த டென்ட் வந்து என்ன சேஃபில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a shape of the cylinder surmounted by a cone. அதாவது கீழே வந்து சிலிண்டர் சேஃப்லேயும் பேஸ் வந்து நமக்கு சிலிண்டர் சேஃபில் இருக்குது. அது மேலே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கோனிக்கல் சேஃப் வந்து அட்டாச் பண்ணுறாரு. ஓகே, புரிஞ்சுதா இப்போ? ஓகே, ஈச் பர்சன் ஆக்குப்பைஸ் 4 square centimeter. ஈச் பர்சன்ஸ் ஆக்குப்பை 4 square meter ஆஃப் தி ஸ்பேஸ் ஆன் கிரவுண்டு. ஸோ அவர் கீழே போடுறாரு இல்லையா, சிலிண்டரிக்கல் சேஃப் தான் நம்ம கீழே இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பேஸில் ஈச் பர்சன்ஸ் ஆக்குப்பை 4 square meter. ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் இதில் எவ்வளோ பிளேஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் இதில் தேவையான பிளேஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 square meter அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் ஆன் கிரவுண்ட். அண்ட் 40 cubic meter ஆஃப் ஏர் டு பிரீத். அவங்க மூச்சு விடுறதுக்கு எவ்வளோ கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் ஏர் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 40 cubic meter ஆஃப் ஏர் வேணும். ஸோ வாட் சுட் பி தி height of the conical part? What should be the height of the conical part of the tent? And if the height of the cylindrical part is 8 meter, cylindrical part ஓட height வந்து 8 மீட்டராக இருந்தால் கோனிக்கல் பார்ட்டோட ஹைட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ கொஸ்டின் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிங்க. அருள் வந்து 150 person ஸ்டே பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு டென்ட்டு உருவாக்குறாரு. அந்த டென்ட் வந்து பேஸ் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் சேஃப்லேயும் டாப் வந்து கோனிக்கல் சேஃப் ரெண்டும் அட்டாச் ஆகிருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் எவ்வளவு ஸ்கொயர் மீட்டர் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 square meter. அப்போ அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் டென்ட்டோட பேஸ் வந்து 150 persons வந்து அதில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபேஸ் வேணும். அப்போ எவ்வளோ ஏரியா 150 பர்சனுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத நாம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அதில் சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷனோட ஹைட்டை கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன கேட்குறாங்கன்னா கோனிக்கல் பார்ட்டோட ஹைட்டுன்னு கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதான்? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஈச் பர்சன் எவ்வளோ இடம் வேணும், ஃபார் அதே ஈச் பர்சன் எவ்வளவு ஏர் வேணும் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு, எவ்வளவு ஏர் தேவை அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு 4 square meter வந்து ஏரியாவும் அதே மாதிரி 40 cubic meter அதாவது 40 meter cube ஏரும் தேவைப்படும். அப்போ அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் சேஃப் பேஸில் மொத்தம் வந்து இதுதான் பேஸ். நமக்கு இந்த பேஸில் மொத்தம் எத்தனை பர்சன் வந்து நமக்கு இதில் ஸ்டே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொத்தம் 150 persons இதுக்குள்ளார ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும்
பிளேஸ் வந்து எவ்வளோ பிளேஸ் வேணும்னா 4 ஸ்கொயர் மீட்டரும், அவங்களுக்கு ஏர் எவ்வளோ வேகும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் 40 கியூபிக் மீட்டர். ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் லுக் அட் த டயக்ராம். This is cylindrical safe bottom, this is conical safe top. இதுதான் வந்து அருள் உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய டெண்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க பேஸ் அப்படிங்கிறது சிலிண்டரோட பேஸ் வந்து இதுதான் நமக்கு சிலிண்டரோட பேஸு. இங்கே தான் 150% வந்து ஸ்டே பண்ணுறாங்க இதில் பேஸில். இங்கே இதில் ஹைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க. என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் தி ஹைட் ஆஃப் தி கோன், இதுதான் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ ஆன்சருக்கு வாங்க. ஸோ சொல்யூஷன், let H1 and H2 be the height of the cylinder and cone respectively. 2 heights அப்படிங்கிறதுனால சிலிண்டருக்கும் ஹைட் இருக்குது, கோனுக்கும் ஹைட் இருக்குது. ஸோ சிலிண்டரோட ஹைட்டை H1 அப்படின்னும் கோனோட ஹைட்டை H2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கோனோட ஹைட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரேடியஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஒன் டயக்ராம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆன்சருக்கு வாங்க. ஏரியா ஃபார் 1 person இஸ் 4 ஸ்கொயர் மீட்டர். அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பேஸ் சர்க்கஸ் அந்த டெண்டில், இந்த டெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டர் வித் கோன் அப்படின்னாவே அது சர்க்கஸ் டெண்ட் சேஃபில் இருக்கும். ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி 1 person இஸ் 4 ஸ்கொயர் மீட்டர். Therefore total number of persons 150 persons. Therefore total area needed for 150 persons equal to, that is total base area. ஏன்னா நம்ம சிலிண்ட்ரிக்கல் சேஃபில் வந்து ஒரு டெண்ட் மேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டெண்டோட பேஸில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்கணும்னா 150 பர்சன்ஸ் வந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறாங்க. அப்போ 150 persons வந்து அதில் வந்து நிற்கிற அளவுக்கோ அல்லது உட்கார்ற அளவுக்கோ நமக்கு அந்த இடத்துல இடம் வேணும். ஸோ அவங்க நிற்கிறாங்களோ உட்கார்றாங்களோ, பட் ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ இடம் அப்படின்னா 4 ஸ்கொயர் மீட்டர். அப்போ 150 பர்சனுக்கும் எவ்வளோ இடம் தேவைன்னா 150 into 4, தட்ஸ் ஆல். இப்போ ஹவு மச் 150 into 4 ஈக்குவல் டு எவ்வளவு? 600. தட் இஸ் வாட் இஸ் தி பேஸ் ஏரியா ஃபார் தி சிலிண்டர். சிலிண்டரோட பேஸ் ஏரியா இஸ் pi r ஸ்கொயர். ஸோ தட் மீன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, pi r squared equal to 600. From this we have to find radius or r square. So r squared equal to 600 into pi s 22 by 7. So come to the right side, it as 7 by 22. So we simplify by 2. 11 2s are 22. So in 300. So 300 into 7, 2100 by 11. So இந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்டில் வருது. ஸோ அதனால் 11ல் டிவைட் பண்ண வேண்டாம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஆருக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ஆர் ஸ்கொயர்டு எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஆர் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு 2100 by 11 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. ஓகே, நவ் ஏர் எவ்வளோ ஏர் தேவை. ஸோ வேல்யூம் ஆஃப் ஏர் ரெக்வயர்டு ஃபார் 1 person equal to 40 meter cube. Volume of air required for 1 person equal to 40 meter cube. Therefore நமக்கு total volume of air required for 150 persons. ஸோ மொத்தம் ஒரு பர்சனுக்கு அந்த டெண்டில் ஏர் வந்து 40 மீட்டர் கியூப் ஏர் வேணும். அப்போது மொத்தம் 150 பர்சனுமே அட்டன் பண்ணும் பொழுது அந்த 150 பர்சனுக்கு எவ்வளோ மொத்த வேல்யூம் ஆஃப் ஏர் தேவை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு again we multiply 150 into 40, that is 6000 meter cube. So for 1 person the air is needed 40 meter cube. So for 150 persons the volume of air required is equal to 6000. 150 into 40 equal to 6000 meter cube. Okay, so இந்த 6000 meter cube of air, அப்போ இந்த சர்க்கஸ் டெண்டு சேஃபில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷன் உருவாகிருக்கக்கூடிய இந்த டெண்டு ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஏர் இருந்தால் இந்த 150 பர்சன்ஸும் இதை வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஸோ 6000 மீட்டர் கியூப் ஏர் வேணும். அப்போ 6000 மீட்டர் கியூப் ஏர் அப்படிங்கிறது எங்கே எந்தெந்த இடத்துல பார்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6000 மீட்டர் கியூப் ஏர் அப்படிங்கிறது இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஏர் ப்ளஸ் கோனிக்கல் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஏர், இந்த ரெண்டு ஏரும் சேர்ந்து தான்
நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு 6000 மீட்டர் கியூப் ஏர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு. தட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ப்ளஸ் வால்யூம் ஆஃப் தி கோன் இஸ் ஈக்குவல் டு 6000 meter cube. Okay, so 6000 meter cube is nothing but this is the volume of the cylinder plus volume of the conical part. Okay, therefore from LHS pi volume of cylinder is pi r squared h1 plus volume of cone is 1/3 pi r squared h2. சரி, இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர்டு R2ன்னு இருக்குது. ஸோ இதை சேஞ்ச் பண்ணி ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு கரெக்டாக எழுதிக்கிங்க. ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு H1 ப்ளஸ் 1/3 பை ஆர் ஸ்கொயர் H2 ஈக்குவல் டு 6000 மீட்டர் கியூப். ஸோ இது ரெண்டுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், பை ஆர் ஸ்கொயர்டு காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்னில் என்ன மீதி இருக்குது, நமக்கு H1 மீதி இருக்குது, H1 plus 1/3 மீதி இருக்குது, செகண்டில் 1/3 H2 remaining இருக்குது. ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் as taking common, the remaining is H1 plus 1/3 H2 equal to 6000. Okay, now we apply the dimensions. Pi as 22/7 and r squared, for r squared, now r squared is 2100/11. So 22/7 into 2100/11 into what is the height of the cylinder? This is 8 centimeter. So 8 plus 1/3 H2 is equal to 6000. So next 22/7 come to the right side and 2100/11 come to the right side. So the remaining 8 plus 1/3 H2 equal to 6000 into 22/7 as 7/22, 2100/11 as 11/2100. Okay, we simplify, 2 zeros cancel and the remaining 1 7 is 7, 3 times 3 7s are 21. Again 1 3 is 3, 2 3s are 6, 20 into 3. Again 1 11 is 11, 2 11s are 22. Again cancel 2 and 1 2 is 2, 10 2s are 20. So RHS ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு. ரிமைனிங் என்ன மட்டும்தான் இருக்குது, 10 மட்டும்தான் ரிமைனிங் இருக்குது, is equal to 10. So 8 plus 1/3 H2 is equal to 10. So 8 come to the RHS. The remaining LHS is 1/3 H2 equal to 10 plus 8 in the book on the minus 8 agum. So 10 minus 8 equal to 2 meter. So 1/3 H2 equal to height of the, so H2 equal to 1/3 H2 equal to 10 minus 8 equal to 2 meter. So 1/3 H2 equal to 2 meter. Therefore we need H2 only. So 3 divide like multiply agum. So 2 into 3 is equal to 6 meter. Okay, so therefore height of the conical tent is H2 is 6 meter. So example 7.26 புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான சம். ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. ஒரு அருள் ஒரு சிலிண்டர் வித் கோன் இருக்கக்கூடிய ஒரு டென்ட் உருவாக்குறாரு. அதில் நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, சிலிண்டரோட ரேடியஸுக்கு அதில் பேஸ் ஏரியாவை கொடுத்துருக்காங்க. சிலிண்டரோட ஏரியா பேஸ் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. அதிலிருந்து நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கிற மாதிரி. ரெண்டாவது, இந்த சிலிண்டர் அண்டு கோன் இந்த டெண்டோட வேல்யூமும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இது ரெண்டையுமே இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம கொஸ்டினில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த பேஸ் ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இஸ் 600. இதை நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஒருத்தருக்கு ஏரியா 4 ஸ்கொயர் மீட்டர்னால் 150 பேர்த்துக்கு எவ்வளோ, 150 இன்ட்டு 4, 150 இன்ட்டு 4 600.
ஓகே, இந்த பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 600லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம்னா ஆர் ஸ்கொயர்டை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். ஏன்னா ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்டில் போயிடும். ஸோ அதனால் தேவையில்லை, நம்ம ஆர் ஸ்கொயர்டையே ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிக்கிறதுனால ஆர் ஸ்கொயர்டோட விட்டுட்டோம். ரெண்டாவது, ஒருத்தருக்கு வந்து எவ்வளோ பிரித் ஏர் வேணும் அப்படின்னா 40 மீட்டர் கியூப். ஸோ அதிலிருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், 150%க்கும் எவ்வளோ வேல்யூம்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் தி வேல்யூம் ஆஃப் தி டென்ட். ஓகே, அதுவும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, பட் இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 40யை நம்ம எதால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம், 150ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த 6000 மீட்டர் கியூப் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருது. ஸோ நமக்கு வேல்யூம் இங்கே நம்ம வேல்யூமை கண்டுபிடிக்கல, வேல்யூமை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களே கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம எல்ஹெச்எஸில் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு 6000 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு பையர் ஸ்கொயர் காமனாக வெளியே எடுத்து அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ ரிமைனிங் 1/3 H2 ஈக்குவல் டு 2 சென்டிமீட்டர். இப்போ H2 வச்சுட்டு 3 இந்த தான் மல்டிப்ளை ஆகிடுது. இப்போ H2 ஈக்குவல் டு 6 சென்டிமீட்டர். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 7.28. In example 7.28, a hemispherical section is cut from one face of the cubicle block. So now we introduce new shape, that is cube. Okay, cube is also a 3-dimensional. Square is 2-dimensional, cube is 3-dimensional. There are 6 faces. A hemispherical section is curved out from one face of the cubicle block. Cubicle block la மொத்தம் எத்தனை ஃபேஸ் இருக்கும், தேர் ஆர் 6 ஃபேஸஸ். அதில் ஒரு சைடில் இருந்து எதை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க, ஒரு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் செக்ஷனை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. ஓகே, சச் தட் த டயாமீட்டர் எல் ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியர் இஸ் ஈக்குவல் டு சைடு ஆஃப் தி கியூப். அப்படின்னா கியூபோட சைடு வந்து கியூப் எவ்வளோ சைடோட லென்த் இருக்கோ அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹெமிஸ்பியரை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். அந்த ஹெமிஸ்பியரோட டயாமீட்டர் எல்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஹெமிஸ்பியரோட டயாமீட்டர்னா இது ஃபுல்லாக வந்து என்னன்னு அர்த்தம்னா எல். தட் இஸ் ஹெமிஸ்பியரோட டயாமீட்டர் எல்னா என்ன அர்த்தம், இந்த கியூபோட சைடு எல்லாமே எவ்வளோன்னு அர்த்தம், நமக்கு எல் யூனிட்ஸ்னு அர்த்தம். ஓகே, டிட்டர்மைன் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ரிமைனிங் சாலிட். டிட்டர்மைன் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ரிமைனிங் சாலிட். அப்போ இந்த ஏற்கனவே நம்ம வந்து சிலிண்டர்லேருந்து கோனை கட் பண்ணி எடுத்தால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு சம்மாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். கொஸ்டின் நம்பர் 3ல் இது வந்து சிலிண்டர்லேருந்து கோனை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ரிமைனிங் சாலிடோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டாங்க, ரெண்டோட வேல்யூ மைனஸ் பண்ணோம். ஸோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து இந்த சம்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். பட் இங்கே வந்து நமக்கு புதுசாக என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு கியூப் எடுத்துக்கிறோம், அந்த கியூப்லேருந்து ஒரு ஹெமிஸ்பியரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இந்த கியூபோட சைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் யூனிட்ஸ். ஸோ நம்ம ரேடியஸோட ஹெமிஸ்பியரோட ரேடியஸை 6 யூனிட்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல R வந்து எவ்வளோக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் இஸ் L/2. தட் இஸ் டயாமீட்டர் தான் L. அப்போ டயாமீட்டர் வந்து சைட் ஆஃப் தி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு டயாமீட்டர் ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியர். ஓகே, but therefore R be the radius of the hemisphere, given that diameter of the hemisphere equal to side of the cube is equal to L, therefore radius of the hemisphere equal to L/2. Okay, diameter of the hemisphere is L, that is radius is equal to half of the diameter, that is L/2. Okay, now question, the surface area of the remaining solid. In the exercise 7.3 third sum, they asking find the volume of the remaining solid. But in the example 7.28, determine the surface area of the remaining solid. Okay, surface area of the remaining solid, total surface area of the remaining solid equal to surface area of the cubical part. Surface area of the cubicle part. So here first solid is cube. So first one, surface area of the cubicle part plus curved surface area of the hemispherical part. ஏன்னா CSA ஃபார்முலா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், TSA ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா பேஸ் வந்து நம்ம விட்டுருவோம் ஹெமிஸ்பியரில். ஸோ curved surface area of the hemispherical part minus area of the base of the hemispherical part. இந்த ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட்டோட ஏரியாவை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அதிலிருந்து
மைனஸ் பண்ணிடணும். ஸோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா தி கியூபிக்கல் பார்ட் அப்படின்னா இந்த ஹோல் பார்ட் ஃபுல்லாக வந்துடும். சிஎஸ்சி ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக வந்துடும். அதுலேருந்து எந்த பார்ட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி, அதாவது ஹெமிஸ்பியரோட சிஎஸ்ஏவையும் கியூபோட சிஎஸ்ஏவையும் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவையும் ஆட் பண்ணி அதிலிருந்து எதை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம், ஹெமிஸ்பெரிக்கல் பார்ட்டோட பேஸ் ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, so we applying the formula. What is the formula for surface area of the cubical part? That is 6 into a squared, edge whole squared, that is 6 into a square plus outer surface area of the hemisphere is 2 pi r squared minus area of the base is pi r square. So 2 pi r squared minus pi r squared is equal to 2 pi r squared la 1 pi r squared போயிடுச்சுனா remaining 1 pi r squared. Okay, so 6a squared into pi r square, the remaining is 6a square plus 2 pi r squared minus 1 pi r squared equal to plus pi r squared. So we are applying the value 6 into a squared, that is edge is L units, so we are applying L whole square plus pi into r squared, radius of the sphere is L by 2, r squared means L by 2 whole square. Okay, so 6 into L square plus pi into L squared by L by 2 whole squared is L squared by 4. Okay, next we taking L squared as common. So 6 into L squared plus pi into L by 2 whole square, 6 into L squared 6 L squared plus pi into L by 2 whole squared, L squared by 4. So now taking L squared as common, so the remaining is 6 plus pi by 4, pi by 4, remaining is 6 plus 5 by 4. So by 1, 6 by 1, cross multiplication 6 into 4, 24. The next step L squared into 24 plus pi by 4. Okay, so we taking 4, 1 by 4 into L squared into 24 plus h, கொஞ்சம் change பண்ணி எழுதுறோம். So 1 by 4 into 24 plus h into L square square units. Okay, this is simple sum. ஒரு கியூப்ல இருந்து ஒரு ஹெமிஸ்பியரை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். ரிமைனிங் சாலிட்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ரிமைனிங் சாலிட் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி கியூபிக்கல் பார்ட் ப்ளஸ் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட். ஏன்னா அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா, அப்படி கட் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த இடத்துல ஒரு போர்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் கட் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கியூபிக்கல் பார்ட்டோட ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். அதில் இது ஃபுல்லாகவே சேர்ந்து வந்துடும். இதில் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நடுவாண்டை வந்து உங்களுக்கு இந்த கியூபிக்கல் பார்ட்டில் நடுவாண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு இந்த ஹெமிஸ்பியரிக்கல் ஷேப்பில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு குழி விழுந்திருக்கும். அப்போ நம்ம இது என்னென்ன போர்ஷனில் இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து இருக்கக்கூடியது கியூபோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்டு இது வந்து சிஎஸ்சி ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். இதில் சிஎஸ்சி ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் அப்படிங்கிற பொழுது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஹெமிஸ்பியர்லேருந்து இந்த டோட்டல்லேருந்து நம்ம எதை மைனஸ் பண்ணோம், அந்த ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட்டோட இந்த பேஸை மைனஸ் பண்ணணும். ஏன் இந்த இடத்துல பேஸை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கியூபிக் 6a ஸ்கொயர். பட் அந்த 6a ஸ்கொயரில் இதுதான் 6th சைடு. நம்ம கியூபிக்கல் பார்ட் ஹெமிஸ்பியரை கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய போர்ஷன் வந்து ஒரு சைடு, அந்த கியூபோட 6 சைடில் ஒரு 6th சைடுன்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏரியா வந்து 6 into a ஸ்கொயர். ஸோ இந்த சைடையும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த ஹெமிஸ்பியர் கட் பண்ணி எடுத்த அந்த போர்ஷனுக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம இதை வந்து அதுதான் அதனால தான் நம்ம எதை மைனஸ் பண்ணுறோம், கட் பண்ணி எடுத்தது ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட். ஸோ அதனுடைய பேஸ் தான் சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். கியூபோட பேஸ் கியூபுக்கு வந்து சைடு தான் இருக்குது, அந்த சைடு தான் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம். அந்த ஏரியாவில் இருந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தது ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட்டு. அந்த ஹெமிஸ்பியரிக்கல் பார்ட் வந்து பேஸ் வந்து சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த சர்க்கிளோட பேஸ் ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ கால்குலேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒன்று. நமக்கு யூனிட்ஸ் எல்லாமே நம்பரில் கிடையாது. ஸோ அதனால் டைரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 1/4 into 24 + pi into L squared square units. ஓகே, இதே கான்செப்டில் நமக்கு எக்ஸசைஸ் 7.3ல் 6th சம் பாருங்கள்.
as shown in figure, a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. Find the surface area of the solid. Okay, இதுவும் அதே சேம் கான்செப்ட் தான். நமக்கு ஒரு கியூபிக்கல் பிளாக்கு அதனுடைய சைடு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 சென்டிமீட்டர். ஓகே, அதில் அது வந்து எதுக்குள்ளார ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்மவுண்டட் பை எ ஹெமிஸ்பியர். சர்மவுண்டட் பை எ ஹெமிஸ்பியர் அதே சேம் கான்செப்ட் தான். அதனுடைய ஒரு கியூபோட சைடு வந்து நமக்கு 7 சென்டிமீட்டர். ஸோ கிவன் சைடு ஆஃப் தி கியூப் ஈக்குவல் டு 7 சென்டிமீட்டர் அண்டு diameter, so hemisphere. Okay, side of the cube is equal to diameter of the hemisphere. It is equal to 7 centimeter. Therefore radius of the sphere equal to 7/2 centimeter. Okay, therefore surface area of the solid equal to, இது அதே same question தான். Find the surface area of the solid. Okay, so surface area of the solid equal to curved surface area of the cubical part, cube, plus curved surface area of the hemisphere minus base area of the hemisphere. Okay, அதே சேம் கான்செப்ட் தான். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெமிஸ்பியரை கொண்டாந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கியூப் மேலே கமுத்தி வச்சுருக்காங்க. அப்படி கமுத்தி வைக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து ஹெமிஸ்பியரோட பேஸ் வந்து எது கூட ஒட்டிக்கும், கியூபு கூட ஒட்டிக்கும். ஸோ அதனால் டோட்டல் ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம், இந்த கியூபோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம், கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி கியூப். அப்போ 6 சைட்ஸுக்கும் ஏரியா நமக்கு கிடச்சிருது. ஸோ 6 சைட்ஸுக்கும் ஏரியா ஃபுல்லாக நமக்கு கிடச்சிருது. அந்த 6 சைட்ஸோட ஏரியாவில் தான் ஒரு சைடு மேலே வந்து ஹெமிஸ்பியரை நம்ம கமுத்தி வச்சுருக்கோம், மேலே வந்து வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி படத்தை பாருங்கள், ஹெமிஸ்பியரை கமுத்தி வச்சுருக்கோம். அப்படி கமுத்தி வச்சுருக்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு கியூபோட ஒரு சைடு. இந்த கியூபோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடு மேலே நாம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெமிஸ்பியரை இப்படி கொண்டாந்து கமுத்தி வச்சுருக்கோம். அப்படி கமுத்தி வச்சுருக்கும் பொழுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிற இந்த கியூபோட ஏரியாவில் 6a², 6ஓட சைடு, அதாவது இந்த போர்ஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ஏரியாவை அந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம். பட் இதை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும் பொழுது நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஏரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த சைடில் கியூபில் இந்த ஏரியா தான் ரிமைனிங்கில் மேலே இப்படி தான் போகும் நமக்கு. அப்போ இந்த உள்ளுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய இந்த பேஸுக்கு வந்து நம்மளால் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கக்கூடாது. அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஹெமிஸ்பியரோட பேஸ் ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம கமுத்தி வைக்கும் பொழுது ஹெமிஸ்பியரோட பேஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கியூப் வந்து என்ன பண்ணிடும், அந்த ஹெமிஸ்பியர் மறைச்சிரும். அதனுடைய அந்த சைடு கியூப் வந்து 7 சென்டிமீட்டர் இதில் இருக்குது, நமக்கு சைடு வந்து 7 சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் இருக்குது. அந்த 7 சென்டிமீட்டர் லென்த்தில் ஹெமிஸ்பியர் ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் வந்து அந்த இடத்துல நமக்கு மறைச்சிருது. அந்த சர்க்கிள் எந்த அளவுக்கு வந்து கியூபோட சைடில் அந்த ஹெமிஸ்பியர் மறைக்குதோ அதைத்தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நவ் அதே சேம் ஃபார்முலா தான். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி சாலிட் ஈக்குவல் டு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி கியூப் ப்ளஸ் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் தி ஹெமிஸ்பியர் ப்ளஸ் minus base area of the hemisphere. Okay, 6a² plus 2πr² minus πr². Last sum என்னவோ அதே தான் கான்செப்ட். So 2πr² minus πr² is plus πr². So applying the formula, 6 into a², a is 7 cm, அப்போ a² is 49 and plus pi is 22/7 and r² is 7/2 into 7/2. 1 7 and 1 7 is cancelled. 1 2 is 2, 11 2s are 22. So 6 into 49, 294 plus 11 into 7, 77/2. So by 1 cross multiplication, அல்லது 77/2 is 38.5. 77 2 டிவைட் பண்ணி அப்புறம் 1 294 ஆட் பண்ணிக்கலாம், அல்லது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். 294 plus 38.5 is equal to 332.5 centimeter square. That is the surface area of the solid. Okay, so example 7.28 and exercise 6th sum ரெண்டுமே cube based sum. Okay, cube with hemisphere. Okay, so next one example 7.25
இது ஒரு நியூ கான்செப்ட். இந்த இடத்துல கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. A jewel box in the shape of cuboid. A jewel box in the shape of cuboid. Its dimension 30 cm into 15 cm into 10 cm. That is 30 cm is length, 15 cm is breadth, 10 cm is height. Okay. Surmounted by a அதில் வந்து அது எது கூட ஜாயின் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்மவுண்டட் பை அ ஹால்ஃப் பார்ட் ஆஃப் தி சிலிண்டர். ஸோ இதுவரையிலும் நம்ம பார்த்த சம்லேயே ஹால்ஃப் பார்ட் வந்து நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணல. இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சிலிண்டரோட ஹால்ஃப் பார்ட்டை வந்து எது கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க, கியூபாய்டு கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கியூபாய்டு கூட இது வந்து கியூபாய்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கியூபாய்டு கூட, ஏன்னா கியூபாய்டும் வந்து நமக்கு 3 டைமென்ஷனல் தான், ரெக்டாங்கிள் வந்து 2 டைமென்ஷனல், கியூபாய்டு வந்து நமக்கு 3 டைமென்ஷனல். ஓகே, இதுக்கு 6 ஃபேஸஸ் இருக்கும், நமக்கு லென்த் இருக்கும், பிரெத் இருக்கும், ஹைட் இருக்கும். ஸோ அந்த கியூபாய்டு கூட எதை அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிலிண்டரோட பாதி, ஒரு சிலிண்டரை வந்து பாதியாக கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இதுதான் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் போர்ஷன். ஸோ பாதி கட் பண்ணி எடுத்ததை இந்த கியூபு கூட அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, சரி. என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, ஃபைண்ட் தி வேல்யூம், தட்ஸ் ஆல். இந்த புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் புக்கில் ஃபைண்ட் தி வேல்யூம் அண்ட் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க பழைய புக்கில். இப்போ நியூ புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாங்கிறத ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாம்பிள் 7.25ல் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் தி வேல்யூம் அண்டு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு கொஸ்டினில் இருந்திருக்கும். பட் நியூ புக்கில் வந்து என்ன மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைண்ட் தி வேல்யூம் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் தி வேல்யூம் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வேல்யூ மட்டும் இங்கே கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகே, புக்கில் ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து தவறான ஆன்சர், அதனால் அதை புக்கில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ ஆன்சருக்கு வருவோம். ஃபார் கியூபாய்டு length is 30, breadth is 15 and height is 10 cm. ஸோ இதான் டயக்ராம். நமக்கு டயக்ராம் கியூபாய்டு, இந்த கியூபாய்டில் that is length, that is breadth and that is height. Okay, length, breadth and height. Okay, இது கூட இதான் வந்து நமக்கு அட்டாச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சிலிண்ட்ரிக்கல் ஹாஃப் சிலிண்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு லென்த், பிரெத், ஹைட் மூணுமே கியூபாய்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்கா சிலிண்டரோட டயாமீட்டரையும் ரேடியஸ் அதனுடைய ஹைட் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ 30 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து லென்த்தாக இருக்குது. அது வந்து நமக்கு இங்கே என்னவோ மாறிடும், சிலிண்டருக்கு போகும்பொழுது அது வந்து 30 சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்னவோ மாறிடும்னா ஹைட்டாக மாறிடும். ஓகே, இதுதான் வந்து இது வந்து கியூபாய்டோட லென்த்து. இந்த கியூபாய்டோட லென்த்து தான் எதுக்கான ஹைட்டு, சிலிண்டரோட ஹைட். ஓகே, ஒரு சிலிண்டரில் பாதி கட் பண்ணி எடுத்தாலும் ஹைட் வந்து இந்த வெர்டிக்கல் லைன். அப்போ ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னா 30 சென்டிமீட்டர். ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கியூபில் வந்து கியூபாய்டில் எது ரேடியஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெத், அகலம். அதாவது இந்த ஜுவல் பாக்ஸோட அகலம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 15. அந்த பேஸ் இந்த அகலம் எவ்வளவு பிரெத்தை வச்சு தான் எதாவது பிரெத்தோட அளவுக்கு தான் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த சிலிண்டரோட பேஸ் இருக்கும். ஓகே, அப்போ வந்து அதனுடைய டயாமீட்டர், ஏன்னா ஒரு சிலிண்டரோட ஃபுல்லாகவே பேஸோட டயாமீட்டர் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா பிரெத்து. ஓகே, அப்போ ரேடியஸ் அப்படிங்கிற பொழுது இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு சிலிண்டர்லேயே நம்ம வந்து பாதி ஹாஃப் போர்ஷன் வந்து எடுத்துருக்கோம் நமக்கு. இப்போ டயாமீட்டரில் பாதி தான், இப்போ 15 சென்டிமீட்டர் தான் டயாமீட்டர். அப்போ அதில் பாதி 15/2 சென்டிமீட்டர். ஸோ சிலிண்டருக்கான ரேடியஸ் ஹைட் ரெண்டுமே இந்த சம்மில் கிடையாது, கியூபில் இருந்து தான் நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிக்கணும். ஸோ கியூபோட லென்த்து தான் நமக்கு வந்து கியூபாய்டோட லென்த்து தான் சிலிண்டரோட ஹைட்டு. ரெண்டாவது கியூபாய்டோட பிரெத்து தான் சிலிண்டரோட டயாமீட்டர். ஸோ அதில் பாதிங்கிறதுனால ரேடியஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா 15/2. ஓகே, நான் வேல்யூம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வேல்யூம் ஆஃப் தி பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூம் ஆஃப் தி கியூபாய்டு, ஏன்னா கியூபாய்டு ஃபுல் ஷேப்பும் இருக்குது. ஸோ வேல்யூம் ஆஃப் தி கியூபாய்டு ப்ளஸ் வேல்யூம் ஆஃப் தி சிலிண்டர் by 2, தட் இஸ் half into வேல்யூம் ஆஃப் தி சிலிண்டர். Why we used to do 1/2? That means we use
half part of the cylinder. Okay, so வால்யூமில் பாதி மட்டும் கண்டுபிடிச்சி யூஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ volume of the cuboid, what is the formula of a cuboid? L into B into H. So there are two heights, so we use height of the cuboid is H1 and height of the cylindrical portion is H2. Okay, L into B into H1 plus half into volume of cylinder pi into R squared into H2. Okay, applying the dimensions, L 30 into 15 into 10 plus 1 by 2 into pi 22 by 7 into R squared, 15 by 2 into 15 by 2 into H2 is 30. Okay, so we multiply 30 into 15 into 10 is equal to 4500 and 1 by 2 into, so here we simplify 1 2 is to 11 times, 1 2 is to 15 times, so 11 into 315 by 7 is equal to 4500 plus, so 11 into 15 into 15 into 15, 11 ஐயும் 315 மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு 37,125 by 7. ஸோ இந்த 37,125 7 ஆல் டிவைட் பண்ணும் பொழுது we get 5303.57. இந்த 5303.57 எதால் டிவைட் பண்ணுறீங்க? 2 ஆல் டிவைட் பண்ணுறீங்க. அப்படி 2 ஆல் டிவைட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு 2651.79 கிடைக்குது. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 4500 ப்ளஸ் 2651.79 is equal to 7151.79 centimeter cube. That is the volume of the jewel box is equal to 4500 plus 2651.79, that is equal to 7151.79. That is the volume of the cubic jewel box. Okay, so this is very simple sum, but calculation டிவைட் பண்ணுறதெல்லாம் 7 ஆல் டிவைட் பண்ணி 2 ஆல் டிவைட் பண்ணி எல்லாம் பாயிண்டில் வருது. ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போட்டுக்குங்க. வேறு எதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ இதோட நம்ம எக்ஸசைஸ் 7.3 கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டு இந்த எக்ஸசைஸ் 7.3ல் உங்கள் புக்கில் பழைய புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8th வந்து ஒரு செட்டில் கார்க் சம் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த செட்டில் கார்க் சம் வந்து இப்போது டெலீட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ 7.3ல் நமக்கு வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் மொத்தமே 7 சம் தான். 8th சம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த நம்ம நடத்தின இந்த லாஸ்ட் சம்லையும் எக்ஸாம்பிள் 7.25லையும் இந்த ஜுவல் பாக்ஸோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறத ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, மீதி எல்லா சமயம் இந்த எக்ஸசைஸில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் 7.3 கம்பைன் சாலிட்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸசைஸ் 7.4. ஸோ எக்ஸசைஸ் 7.4 கன்வர்ஷன் ஆஃப் எ சாலிட் from one solid to another solid. Okay, அதில் 12 sums இருக்கும். ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.